TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, OECD Secretary General Mathias Cormann highlights during a visit to Jerusalem how Israel inspires, in particular when it comes to innovation, digital security, and water governance. Amid tensions accumulating along the Russia border with Ukraine, fearing a potential military invasion into the latter, Jerusalem sends dozens of flights to airlift Israelis and Ukrainian Jews willing to return back to Israel. Israeli Prime Minister Naftali Bennett arrives in the Kingdom of Bahrain for a historic visit. Israel's economy is growing with an upward trajectory well beyond preliminary projections. During Jerusalem's weekly cabinet meeting on Sunday, visiting Secretary General of the Organization of Economic Cooperation and Development, Mathias Cormann, highlighted his organization's strong partnership with the Jewish state, as the latter does not cease to inspire. Since Israel joined the OECD in 2010, our partnership has gone from strength to strength. We've been working on many policy areas closely together. We've been inspired by Israel in particular when it comes to innovation, digital security, and water governance. And there are other areas, many other policy areas that we've worked on together, on broader economic reform, education, tax policy, to name just a few, but a few. In recent decades, Israel has done very well. As a result of ongoing structural reforms, effective macroeconomic management, the economy in Israel has made remarkable progress. The OECD Secretary General further highlighted Israel's unique and dynamic characteristics of what he referred to as the response to the unprecedented COVID-19 shock, mentioning the country's crisis management that brought about gross domestic product figures surpassing its pre-crisis level as early as the second quarter of 2021. And Israel has also shown great resilience in the context of the unprecedented COVID-19 shock, with GDP now surpassing its pre-crisis level in the second quarter of 2021, which was a very good outcome indeed. And Israel's successful COVID-19 management has been one of the world's most advanced and flexible, keeping Israel fully open through the fourth and fifth waves, and has been an inspiration to other countries the way Israel has managed this. Prime Minister Naftali Bennett, for his part, warmly welcomed the positive remarks by the OECD Secretary General regarding Israel's model crisis management and consequent re-emergence, proclaiming further that Israel's economy is indeed on the good track. Israel's economy is on a good track. We're recovering from the latest COVID wave remarkably well, with rapid growth, as you're well aware of. This has to do with our decision to keep Israel's economy open throughout the fourth and fifth wave while diligently fighting the virus. So we're not on any extreme. We know the virus is much more than just flu, but on the other hand, we're not in hysteria that we need to close everything. We formed our model, which is many small actions to allow the economy and the conditions for parents to go to work, for children to go to school, for shops to remain open, and for life to go on. Bennett stressed that Israel's growing economy derives from several growth engines, including, first and foremost, its flourishing high-tech sector. With that being said, the Israeli premier acknowledged also that while the economic trajectory is good, a fair share of challenges remain. But we also have a fair share of challenges. We've got to reform the stagnant parts of our economy, and we need to increase competition. We don't have enough domestic competition, and that's something that's always tough because there's always a good reason why you need to slow down on that. And we need to have the courage to take these actions. Israeli Foreign Minister and alternate Premier Yair Lapid, for his part, seized the opportunity to highlight the necessity to deal with the present economic challenges, which are largely seen as derivatives of global shortages and crises,
alongside efforts to define long-term economic goals. הטיפול בכלכלה צריך להיות בשני מישורים, במישור מיידי ובמישור של החזון. זה מה שעושה הממשלה. במיידי אנחנו מתמודדים עם יוקר מחיה שהולך ומצטבר. הקורונה יצרה לא מעט בעיות, קווי אספקה בכל העולם שתקועים. הייתי בנמל חיפה לא מזמן, עומדות האוניות בתור שנמשך לעומק הים עם סחורות ומוצרים וחומרי גלם שהכלכלה הישראלית זקוקה להם. יש משבר בשוק האנרגיה, יש צמצום של שווקי ייצוא, יש הוצאות בלתי צפויות, יש סכנה של אינפלציה, האמריקאים כבר מעל 7%, ושלוש הכלכלות המובילות בעולם, האמריקאית, הסינית והיפנית, עדכנו למטה את תחזיות הצמיחה שלהם. ומול זה ישראל במצב טוב. השוק הטכנולוגיה שלנו מחזיק את שאר המשק, שר האוצר שיושב פה מנווט את הספינה במנהיגות ובאחריות ובמקצועיות. האבטלה מאוד נמוכה, שזה תמיד הפקטור החשוב. בימים הקרובים אנחנו נטפל בסיוע לעצמאים שנפגעו במשבר. יש עודף בחשבון השוטף בגלל היוניקורנס שהכניסו דולרים למשק. והממשלה הזאת העבירה תקציב שהיה מאחוריו איזה הרעיון הקנסיאני המסדר, שבתקופה של משבר לא צריך לצמצם פעילות, אלא להגביר את הפעילות. וזה מאפשר לנו עוד לפני תחילת העבודה על התקציב הבא, להגדיר חזון לכלכלה הישראלית בשנים הקרובות. Israel's finance minister, Avigdor Lieberman, for his part, sought to attribute Israel's economic success to a list of government-enacted measures, which included a comprehensive change of Jerusalem's approach to managing the corona crisis. אנחנו קיבלנו כמה החלטות דרמטיות, שהיום זה נראה אולי פשוט, אבל כשקיבלנו זה אכן היו החלטות דרמטיות. ההחלטה הראשונה, לוותר על כל התשלומים, על החופש, על התענוג להיות בבית בתשלום. כל החל"תים בוטלו. דבר שני, קיבלנו החלטה עקרונית, אין יותר סגרים, אנחנו נלמד לחיות לצד הקורונה. ההחלטה השלישית הייתה, אין פיזור כסף מהמסוקים, יש סיוע ממוקד. וההחלטה הרביעית שהוביל ראש הממשלה, היינו אולי כנראה המדינה הראשונה עם הבוסטר השלישי, החיסון השלישי, בוסטר, וכל הדברים האלו באמת העמידו אותנו באמת במסלול של צמיחה הרבה מעבר לתחזיות. צמצמנו גירעון, ודבר העיקרי, הגדלנו את העוגה. Meanwhile, amid tensions accumulating along the Russia-Ukraine border, fearing a potential military invasion into the latter, Prime Minister Naftali Bennett urged Israelis to avoid unnecessary risks by returning back to Israel. אנחנו לא יודעים מה יהיו ההתפתחויות בימים הקרובים בין רוסיה לאוקראינה. כמו כל העולם, אנחנו מקווים שהמתיחות תסתיים ללא הסלמה. אבל חובתנו הראשונה היא לדאוג לאזרחים שלנו, האזרחים הישראלים. לכן במהלך השבת, שר החוץ ואני והצוותים שלנו דאגנו להגביר מאוד את קצב הטיסות לישראל, ואני קורא פה שוב לישראלים באוקראינה. שובו הביתה, אל תיקחו סיכון מיותר. אל תחכו למצב שבו אתם מאוד תרצו לחזור וזה כבר יהיה בלתי אפשרי. גלו אחריות לחייכם, צאו מאוקראינה במהירות האפשרית ובואו הביתה. The foreign ministry in Jerusalem was tasked with launching a comprehensive airlift of tens of thousands of Israelis and Ukrainian Jews seeking to return home. Consequently, while families of embassy staff residing in Ukraine were already brought back to Israel, the foreign ministry has in fact increased the number of embassy personnel in Kiev to ensure the success of the extensive airlift operation. סיימנו עכשיו במשרד החוץ חיתוך מצב לגבי המתרחש בגבול רוסיה-אוקראינה. משרד החוץ הישראלי הוא היחיד בעולם שתגבר את השגרירות בקייב באנשים נוספים, כי אנחנו נערכים להוציא אלפים רבים של ישראלים ויהודים מאוקראינה למקרה של התלקחות חמורה. אנחנו קוראים לכל הישראלים באוקראינה, בואו הביתה. אין שום סיבה להישאר שם בעת כזו, אם יהיה צורך נחזיר אחר כך.
אנחנו נוציא את הישראלים בעשרות טיסות בשבוע הקרוב, ואם יהיה צורך גם במסלול יבשתי דרך מדינות הסביבה. It is important to know that Israel has generally shied away from voicing a political position regarding the situation between Russia and Ukraine, since Jerusalem maintains friendly relations with both Moscow and Kiev, and both countries host relatively large Jewish communities. In other news, Israeli Prime Minister Naftali Bennett arrived in the Kingdom of Bahrain for a historic visit earlier this evening at the invitation of King Hamad bin Isa Al Khalifa. Bennett's visit, first by an Israeli leader, will focus primarily on bolstering bilateral economic relations. The two leaders are also expected to discuss the threat posed by nuclear-armed Iran, as well as Tehran's malign behavior throughout the Middle East. Thank you for watching us. I would like to start by mentioning that since TV7 is a donation-based organization, if you're blessed by TV7 Israel News or any of our other productions, please consider making a contribution, which in turn will allow us to both sustain and develop the quality of our programs. Separately, as part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you this evening to join the team and me here in Jerusalem to lift up both Ukraine and Russia in prayer for their people's salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tov u'Mevurach, and we will see you again tomorrow at the same time.